Good morning, Priska. Good morning, Luisa. Good morning. Good morning. So, Luisa, tell us about your situation, why the session for you, what are the points of reference? Well, first of all, since I was a little child, I did not feel part of this world. So I cannot integrate and I perceive all my relationships with other people as heavy and very tiring. And I feel the need to isolate myself more and more. Um, I'm not really present in my own life. My thoughts are always elsewhere. It's either in the past or in the future. And I spend the entire week expecting the weekend or Wait, a wait, wait. holiday I'm writing. or Wait, please. I have to yes. write. Give me Oh, some sorry time. about that. Yes, sure, sure. I'll be Not slower. present in this world. Okay. Okay, so I was saying that I'm not in the present. I'm always either in the future or in the past. I cannot ever think of today only, and I'm a bit obsessed with how the time is passing, and I always look at the clock and I panic that I never have enough time to enjoy a beautiful moment because it ends anyway. So what's the point in enjoying it? That's my process of thought at the moment. And again, this is something that started happening when I was a child. Um, can I go on? Yes, do you Yes, have yes. physical issues that maybe they can have a esoteric cause? Mm-hmm. Tell me. Yes. Then I'm permanently restless and I feel the need to control everything all the time. And when I'm not able to, I will definitely lose my temper. And to relieve all this sort of tension, I kind of want to punish the people around me, especially my mom and my husband. Hmm. And after having a bad fight with them, I would either feel a very small relief Wait, wait, or none at wait a all. moment. Husband and mother, no? Yes, Mother. yes. They are my targets, basically. Okay. Yeah, the problem is that this doesn't bring me any relief, and then I'll need to do it again very soon. Um, Another thing would be that I cannot forgive anyone or leave the past behind me, and I kind of feel the need to have vengeance against anyone that has ever done me wrong. And I'm also consumed by the smallest events, which maybe happened many years ago, and I'm always complaining about them, and I feel misunderstood, uh, no matter what. I'm I'm being told, or if I'm being given advice, it's the same thing. It doesn't help me at all. Um, I believe this is one of the points that I'm most worried about. I kind of cannot stand my husband anymore. I'm seeing all his flaws, and I cannot tolerate them anymore. He doesn't have many or big ones. He's always been my soulmate. We've always been very, very together and compatible, and I do not have any patience with him. I keep offending him. I'm accusing him of things that he's not really doing. And also, I'm threatening him that I'm going to leave him. And this started after I've given birth back in January. But do you love him? I do love him with all my Okay. heart. Yes, Hmm. so I can't explain this sort of behavior Okay. that I'm having towards him. Two, two left, to leave. Okay. When I was approximately 7 months pregnant, I noticed that my emotions are kind of gone. And this became more obvious after I've given birth. I do not feel proper love for my family. I love my child, but I don't believe it's as intense as it should be. There's something like holding me back. And before all of this, I was quite a sensible person. I was full of compassion. And of course, it's quite shocking for me to see that I'm kind of like made of stone at the moment. It's so unlike me. It's really really hard to connect with my family and with my baby. And I had a very bad depression at the beginning of the year as well, because I couldn't connect with my baby. So yes, I would very much like to resolve that as well. Um, I do not have any trust in myself, and I'm very fearful and pessimistic all the time, especially in new situations. And I strongly believe that others are much better than me and more gifted, and they could do so much more than me. And I know that's not truth because in my life, I was lucky enough to have many achievements.
but for some reason this feeling is not going away at any time. Okay. And She the last point, I started eating uncontrollably. I mean, I'm going full on. Wait a moment, please. Feel. Okay. Last point. So yeah, these are my points. Yeah, Mm-hmm. these are all my That's points. Yeah, fine. the part with the eating is Mm-hmm. bothering me as well, and that's it. Okay. So now the first person to go under hypnosis is you. Okay. So please get a comfortable position and let's go. Are you okay in this position? Yes. Don't you want to Yes. put your head in something? No? No, I'm No? absolutely fine as I am. Thank you. Okay, close your eyes. Now I count 10 to 1 and you get relaxed. No more. Nothing else. If you see or feel something during my counting, please tell me. Okay. If not, just let me count. 10. Nine. Seven. I count 1, 2, 3. And as I count, you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. What are you remembering? It was two things. The first one was a dream that I had a few years back.
about my mom being buried in a very shallow grave with some sort of very dirty water on top of her, and it was like it had a glass And the other over one? the grave. And the other one was just a memory from my childhood when my mom was being abused. Okay, choose one. She was being abused by my dad. You? Abused? You No, abused? No, your child? no, no, just my mom was being abused because Ah, I your was a mom. child. Yes, my mom. Is this a dream? No, it's not a dream. It It's happened. okay. So tell me, where are you now? I seem to be stuck in that particular place in my hallway at my parents' house. hmm How old are you? I believe I don't know, maybe 5 No, maximum. tell me the number, the age you get in your mind. 4. 4. Okay. So it's day. Is it day or night? It's in the evening. hmm You are in the same room of your parents? No, I was in the other room initially, but I hmm heard the screams. Ah, the scream. So you don't see anything. You are hearing. Yeah, Yes, listening. I'm just hearing it for now. hmm Yes, and I get out in the hallway hmm in the kitchen to take one of those fly things. Okay, but now you can observe in that room when your parents are. Tell me, what's it happening? My dad is beating my mom basically, hmm and I'm trying to help her by slapping my dad over his legs, hmm but he turned around and he shouted at me and Okay, kind of, yeah, okay. Now he observe. told me to leave. Okay, now observe yourself from above, from the roof of the room where you are. From this position, you can observe the energy, everything that your physical eyes can't see. So tell me the energy around you, around your parents in the situation. It's anger. For me it's fear, Okay, and for them fear it's in anger. you is fear. Yeah, Okay, where is this fear? Exactly in which part of your body? in my heart. Heart, fear. Okay, and you feel another kind of sensation, emotion? I feel helpless. Helpless. Where is the sensation? In which part of your body? Same, just in my heart. I want to do something and I can't because I'm too small. Okay, now observe this energy, this kind of emotional energies in your parents, mother and father, and tell me, what do you see? My dad is like he lost his mind. He's angry, hmm extremely angry for no reason. hmm And my mom is full of fear. Full of fear. Okay. Now observe, are there entities in your house because of these emotions? I couldn't tell. Okay, now stay there. To move, block your time. Block time. Your father can't move, your mother neither because you blocked your time. And Priska is going under hypnosis to reach you. So Priska, when you got her, please tell me. Yes, I'm in the room. Okay, so what do you see, Priska, exactly? I see the blocked scene. I see everything stopped, hmm like she's seeing now, the Okay, same thing. everything is stopped. Observe, Yes, observe Luisa, and by DNA, and tell me if she is her. it's her, yeah. Okay, and observe the energies in the environment, and tell me if you see entities attracted by these emotions. I can see behind her father's back like a big black entity. hmm It's it's very hungry hmm and I can feel that is moving her dad energy.
Okay, tell me what kind of species of entity is it observed by genetic code, please. It's like a beast. It's a big beast. It's very hairy, and its DNA. It's like it's a mixture with a demon. I Mm-hmm. can like 50% demon, 20% it's reptilian, Okay, and the rest is humanoid. humanoid. Okay, and how do you see this entity, Luisa? I can't. I Huh? can't see anything. No, no, don't worry. Just observe your father. Observe this angry emotion of your father. Which color is it? It's black. Black. Which form is it? It's like some sort of aura Mm-hmm. surrounding him. Mm-hmm. And there is this emotion inside him too? Yes. Yes? In which part of his body? Seems to be everywhere. Everywhere? Okay, now observe exactly at the back of your father. Tell me, what do you see there? Look at the back. Nothing? Okay, Nothing. don't No, I worry. can't see Don't it. worry. Okay, so just go forward in time, unblock time, and Priska tell me what is happening. But tell me what is happening, but with reference to Luisa, the 4 years old Luisa. She's really scared. She's crying and she can't believe what's happening. And she's on the floor Mm-hmm. and she's calling her mother. She's calling her mother. Mm-hmm. She wants to do something, but she can't. She's blocked, Okay, totally blocked. perfect. So now I need to know if this entity is, or other entities, um, want to take advantage about the situation with the little Luisa. I see an entity, but it's white and is trying to pull in her mother from the back. I don't know if he's trying to help the mother, but there is this white entity there. And around Luisa, Luisa is like, I don't see any entities at Mm-hmm. the moment, Okay, not at this moment. okay. So observe in time, advance in time, and tell me when the situation is over. What is the energetic situation, esoteric situation in there? Luisa Okay. and the parents. When I look at the father, now I see just the entity, Mm-hmm. like the father is inside the entity. Mm-hmm. And the mother, Mm-hmm. this white entity now is standing next to her. Mm-hmm. And Luisa is lying on the floor. And For was Luisa there is a red energy around her. a red energy? But what is this red energy around her? It's a big energy full of pain. And I It's an feel emotion. like it's like full of blood as well. Mm-hmm. So was Luisa affected by this situation when it's over or not? Yeah, very much. I No, feel like I don't mean about emotions, so about connection with uh, entities. I feel like she's in between, like from the two entities. You know, the one who was like the one who's possessing the father, and the Mhm. white entities who's connect Okay, to the mother. so let's go forward to 24 hours and observe Risa 24 hours after, and tell me how do you see her esoterically? I see her like she's divided by these two entities. Like she's very confused and she doesn't know if she's what to do. She's in between a mother and a father and their entities. Hmm. Luisa, how do you see you yourself after 24 hours from the situation?
I feel scarred. Observe yourself from above always, and tell me what is happening energetically in you or around you. I'm angry because I couldn't do anything to stop it. Okay, is there any entities with you or not? No, I can't. No? I can't tell. Okay, okay, that's it. So now let's go to another point, another time, another space. Let's go to another situation. I count 1, 2, 3. When I say 3, you go to the esoteric cause of your sensation of to be restless, tired. When I say 3, 1, 2, 3. Where are you, Luisa? I'm in my parents' hallway again. Your parents. How old are you in this new situation? I would say 6. You're 6. What is happening? I was left alone in the house by my dad because my mom was working late that day, and he left me, and the power went out. I got very scared, and I jumped to the window and started screaming for the police, and my father was just coming home and heard me. And when he got back, he just threw some money on the floor, some spare change, and he kind of humiliated me, saying that this is what I deserve for screaming out of the window. Okay, always observe yourself from above, outside of your body. Observe your body, your own body. Okay, from which position are you seeing yourself? From the side, On the right, on the left, behind? it's on the right. On the I'm right. kind of, yes. Okay, so observe the energy, emotions, and entities. From this position, you can see everything. Everything not physical. Observe and tell me. If you don't see anything, don't worry. There is no anything. There is no entities, no energy. So don't worry. What do you see? I cannot really see an entity, but I can see myself very, very upset and shaken by this sort of behavior towards me. And I'm crying. Okay, but I suppose there is an entity, maybe not. So don't worry about this. If you don't see anything, any entity, so tell me no entities. And Priska, what do you see? I see her lying down again on the floor, and she's like, she's got no energy, she's restless, and she's feeling really sad, and she's tired. She's tired of the whole situation, you know? She's Okay, like, she had enough. I need to know if there is entities with her in the situation. Maybe she is so strong that any entities can connect with her. I can't see an entity connected to her, but I can feel the power of the entity that it's with the father. He's still there. He's trying to get her, but he's not, didn't get her yet. Okay, so Luisa, in your past, in your childhood, you had some very bad situation. But now, let's go to that present moment when I'm talking to you. Right now, the present. So, you are here now, in this present moment when I'm talking to you. And tell me, tell someone is connected to you, maybe they are, to present in front of you right now, to present themselves in front of you right now. Tell me, what do you see? It's like a purple energy in front of me.
And it's very protective. hmm how do you feel with this energy? I'm I'm really feeling okay. hmm It's a good feeling. Okay. Which is the form of this energy? It's it's more or less shapeless. It's like taking over a lot of space. Sure, please. Okay. And now tell me, hmm, observe if this energy has a genetic code, an identification. Ask it his, her name. What is the name you got in your mind? The first one. I believe it's an angel protecting me. Angel. What is the name of Yes. this angel? No, I can't get a name. Just ask him. Do you allow me to talk directly to him? Yes. Thank you. Angel, can you hear me? Hi, Angel. What are you doing there? Do you know Luisa? Okay, let me with her. Luisa, disconnect. How did you feel when you was trying to channel? Um, I don't know. Rare sensation or nothing? More or less nothing. Okay. Priska, what do you see? I see that there is this figure next to her, and I know when this figure came into her life. I know this figure came into her life when she was 16, Mm-hmm. because that's where I am now, when she was 16. Mm-hmm. And I can feel that she was like really sad and really tired, and Mm-hmm. I don't know, maybe she was having thought of killing herself, Okay, just and she was praying. ask him her name or his name. He's just saying angel. Angel. May I talk to him directly through you? Yes. Hi, Angel. Hi. Oh, this is Calo. Hi. Do you know me? Maybe. Do you know Luisa? Yes, of course. What is happening to her? I'm helping her. Yes, I She's know. sad. In which way are you trying to help her? I'm giving her my energy For what? to support her because she needs it. She doesn't have any energy. Why does she need She's it? lonely and sad. Loneliness. So to restore this sadness and loneliness. Yes. I'm just staying by her. Mm-hmm. How She's not long? gonna go anywhere without me. She needs me. Yes, I see. How long are you there with her? Since she was 16. 16. So there are many years already. Many years, Many, yes. many years. So why, after many years to stay with her, she's in the same condition of sadness and loneliness? Something's Because getting wrong, she can't change. She can't change. She's weak. She needs me because she's weak. Yes, I know. Let me with Priska now. Priska, disconnect. And Luisa, tell me, how do you see the connection with this angel? I truly believe it's trying to protect me. Can you see some energetic connection between you and them? If not, no. Maybe you can feel No, this connection. Do you feel the connection in some part of your body, for example? it's just in my heart. In your heart? What do you feel in your heart? It's
It's a feeling of heaviness, but at the same time, it's nice to have something there. Heaviness. Heaviness. Yes? Yes. So you feel heavy in your heart. Yes, I do. You feel sadness. Hmm. Okay, but now let's go to another situation, and after we can start to work. Now I count 1 to 3 again. When I say 3, you go to the esoteric cause of your will of punishment to your husband and mother. Why do you want to punish them? I count 1 to 3, and you go there. 1, 2, 3. Okay, Luisa. So tell me, where are Just like I'm floating in space. I'm nowhere in particular. you? Comploting in the space. Yes? Yes, yes, Great. I'm, Great. yeah. Wait. So tell me, in this moment, when in the space there is this situation, do you have a physical body on Earth or not? No, no, I don't. No. What time, what year is on Earth now in this situation where you are there? 2016 comes to mind. 2060? 2016. 2016. So you have a Yes. physical body, right? Yes. So what we are doing on Earth in this moment when this comploting is happening on space? Where you are No. and what we are doing. Just observe yourself on Earth. Um, it's during my wedding celebrations. Wedding. Yes. Wedding, yeah. Interesting. So you are in your wedding day. Yes. And where are you exactly in this moment? I'm I'm in the middle of the party. Before or after the church? Did you It do in the church? Yes, Yes? we did it in the church, but this is the after party in the evening. Okay, observe what is happening into the church during the celebration. Observe, of course, from above, outside your body, energetically. You know how to do. You already did it, and tell me what is happening during the wedding in the church first. I I feel happiness. It's Hmm. something that I've always wanted to happen. Hmm. Okay, observe your etherical part. Where is it? Where is now? Observe in the space. There is the complot or not? There's a sense of calmness Hmm. surrounding this event. I'm just happy about it. Okay, so there are no comploting in the space right now. No. No. So let's go at that moment, to that moment when it starts, and tell me where are you physically in that moment? Well, I keep going back to the after party. The after I do party. not, yes, I do not see myself in the actual church anymore. It's You, after that. mhm. You are in the party with the other invited. Mm-hmm. Yes, Okay, yes. so in which moment your etherical part is getting out from your body to go there in the space? Are you eating? Are you dancing? Are you talking? I don't know. What are you doing? I'm I'm welcoming the guests. Hmm. Welcoming the guest. Okay, why you are getting out of your body in that moment? I guess it just feels surreal. It's like Okay, I cannot believe it's happening and I okay. cannot Stay enjoy there. it. Stay there. Friska, can I talk to the subliminal part of Luisa? Mm-hmm. Subliminal Luisa, can you hear me? Yes. Where are you going? Why are you getting out from your body? It's just your wedding party. But it's too much for me. Too much for what? Too much in which sense? Too much happiness. Too much happiness?
So too don't much you want happiness. all this happiness for you? No, Why? it's too much. Why? I don't deserve this Ah, you happiness. don't deserve. But you can you stand it or not? No, I can't. It's too No. much. I'm not used to be so happy. Hmm. I wanted, but I wasn't ready. Okay, so you don't deserve this happiness. And where do you go? I go away. Wait, what? Where? I go somewhere where I can rest Okay, so and no one is there. I'm alone. mhm. Okay, let's go to that mm, place where you are going to. We are there now. Tell me, where are you? I'm floating with my angel. Ah, your angel. The same angel that we talked to before? Yes, my angel is always there to help Hmm. me. In which form are you seeing now your angel? She's like a caring mother and a caring father, both. Okay, so what is happening? Are you alone with him, or there are other people there? No, it's just us. And what is happening? She's just cuddling me and telling me that everything is okay. Hmm. Then I can stay there with her and I don't have to go back. Hmm. Your physical part was talking me that there is a complot in there. What do you see? I don't see. You don't see it. No, I'm just with my angel and I'm happy. Okay, so how many time you stay there with your angel? Every time that I can't cope with reality, I go to my angel. Hmm. Okay. So I don't feel anything. I don't want to feel anything. I'm tired of feeling pain. I Okay. had already too Hmm. much pain. Now, subliminal Luisa, I want to know, I need to know where your sensation to punish your mother and your husband is created, is starting. Go there. When I was little, all the horrible things that had happened to me, Hmm. I just kept them inside Hmm. and now then I become a mother. I just I don't know, I just want to give punish the people that Hmm. hurt me when I was little You are and now I thinking use my husband and because my mother. you are thinking all the violence uh, you got in your childhood. Yes. Why just in this moment? It's your wedding. Because no, I'm not in my wedding now. I'm now in the present time and with my daughter, with my little daughter. When I became a mother and I give birth to my daughter, everything came back to me. I Ah, see okay. my daughter. So, She showed me all the pain that I've been through. okay, I want to know what is the esoteric cause of this memory coming to you, and why in that moment. Just go to the esoteric cause. Subliminal Luisa, what is happening? I don't know, I feel scared. You feel scared. And okay, just let's discover it. Let's play a game. Do you want it? Yes. Okay, but I do with Luisa, your rational part. Just disconnect from Priska. Priska disconnect. Mm-hmm. Okay, Luisa. So let's play a game. Okay. Now just observe your angel. Is it there? Yes. Okay. Now we try to disconnect from him, and as he was never connected to you, and let's observe the present and the future and the past too. Why not? Because when we are doing a changing in a point of your timeline or time life, this condition is
is going to propagate in the entire timeline. So it doesn't matter if we can see the past, the present, or the future. Everything is changing because the conditions are changed. So let's change this condition and let's see if there is changing to better or not. Do you want to? Yes. Okay, so now just observe the connection with this being, this angel. Just observe the angel. When I say 3, you eliminate any connection with him, as any connection never stayed with you. And the angel disappears because there is no connection at all with you. When I say 3, ready? Yes. Okay. 1, 2, 3. Alone. No connection. No angel. What do you see? Nothing. Do you see the angel, the purple energy? Still seems to be there. But do you see as before or not? No, it's more or less a feeling of it feels like it's a bit further away from me. Mm-hmm. But there is a kind of connection still there? I believe there is, yes. Okay, so let's try again to disconnect this another connection. Okay? Okay, Luisa, is Yes. it okay? Yeah? Yes. Okay, when I say 3, but you have to do it, to want it, because if you don't, it doesn't work. I feel like I'll be left No, alone no, don't alone. worry. This is a test. If you don't like this test, if the test is not doesn't have a positive goal, you can delete the test and you can go back to the connection when you stayed before. So No, don't no, worry. let's go forward. No, we have to observe what is happening with this disconnection. If it's good, you can decide to stay without the connection. If not, you can stay with with the angel. It's your will. Okay. Hmm? But Okay. please do it at all. We have to understand, we have to observe and analyze. Do it. When I say 3, at all. Disconnected. At all. 1, 2, 3. Okay, Luisa, what do you see and what do you feel? I'm alone now. Definitely alone. And what do you feel? How do you feel? It's not a bad feeling. Hmm. I'm all right. Okay, just stay there. Priska, what do you see? Or what did you see? I see this entity, this angel, going away from her. And then I felt like a big relief, like lots of the weight that she had on her heart now is gone. And I can feel that she's quite amazed that she's Hmm. stronger than what she thought. Okay, so now, Luisa, just observe your present and your future. Observe yourself with your husband, with your mother, in your work, in your job. Everything you want to observe in your future. Tell me, how do you see your future? It's it's bright. It's full of opportunities for me. Hmm. And what about the relationship with your husband and with your mother? It feels like it's better already. It's the sort of feeling that you get that, oh my God, you've done so much wrong to these people and they were so good to you actually. Okay, so Priska, observe the future of Luisa now.
with these new conditions? Feels like that she's like totally back into herself because this apparently guardian angel was taking her away from her. So she wasn't there with the family anymore. She wasn't connected. Now I see her connected, like she's back. Her heart now is it's full of love, the compassion that she had before. Mm-hmm. Now she's back into herself. So Mm-hmm. she's now recognizes herself. You know, Mm-hmm. the person that she lost. Now she's found it again. Do you see the angel? You still see the angel or not? No, I don't see the angel. Mm-hmm. I don't see the angel. I see like I see that it's outside her energetic field and he's trying. I can feel that he's trying to get back with her Mm-hmm. because he needs her. He needs her. That's why the angel is with her. Mm-hmm. Okay, so Luisa, now tell me, in your future, do you see you are tired without any justification or not? Mm, no, no, I don't. Okay, and just observe if you want to punish your mother or your husband in your future. No, I just feel sorry that I needed to do that Mm-hmm. until now. And tell me if you feel your trust in yourself. Yes, You feel yes, I, more secure. yes, I Sure. can do it. And how do you feel your emotions now? Observe yourself in different situations. I just feel very emotional. Mhm. Okay, now, what was the esoteric cause about your sensation to be not present in this world? Just a curiosity now. I don't know, it just felt too much for me. Everything felt too much. Mhm. Mm. It was because of that angel? Ah, another thing. Just Priska. Observe in her mental body if you see that programmation of not deserving anything or not too much, concept of too much. Yes, this like these memories, this Mm-hmm. comes from her childhood, like Mm-hmm. from the situation that she had to go through when she was just a little child. Okay, because one situation was the father was put some money on the table because. Yeah, Mhm. exactly. So That's what I see. now tell her subliminal part to remove this programmation in her mental body. This programmation is an energy, an informatized energy. So, as yours, as her production, she can remove this energy. So, tell her to take this energy from her mental body and tell her to throw it away at all. Yes, she's doing it. Actually, I see her in the room with the father, and she's picking these coins from the floor, and she's throwing this coin at the father, and she's telling him that she's worth it, and he can take his money back. She's very determined to get rid of these feelings. Wonderful. What do you feel, see, Luisa? I don't see anything, but it's just a very good feeling of being Mhm. able to do this. It's like Mhm. getting back to him. You don't see anything because the situation is not existing anymore. It doesn't exist. You destroyed it because you took another decision. You are another person. You are into another esoteric conditions. Okay, so mm, so tell me, Luisa, if you are ready to get back at the present moment when I'm talking to you.
Yes. with these new conditions. Okay, so I count 1, 2, 3 for you both. And when I count, you go here at the present moment when I'm talking to you. 1. Your body is waking up. You can feel your body waking up and you can feel it getting stronger and stronger. You feel your body lighter and lighter, and the sensation is um, pleasurable, very pleasurable. To you feel yourself good, and you feel this sensation of wellness all inside, all around your body, yourself. You feel good, very good, light and strong. And 3. Open your eyes. Okay, done. How do you feel, Lisa? Extremely Please light. go extremely light. Yes. Extremely light. Too much for It, you, right? it's very odd. I don't believe I ever felt like this. Nice. hmm just a thing, Yeah. just a thing. Just observe. Let's say, close your eyes. Close your eyes. Yes. Just it's over, but just one moment. Observe inside yourself, inside your body. Just start from your head and go down through your breast and belly, legs and arms. Observe your body and tell me if inside it you can feel, you can see something that is not yours, something that is not belonging to you. No. Observe your head inside. How do you feel it? It's just there are no worries there. Wonderful. Your breast and your belly. Yeah, they're all right. Wonderful. Your arms and your legs. Same. Okay, wonderful. Open it. Open your eyes. Okay, Luisa, wonderful work. Great job. Yeah, Thank you, Priska. very good. Thank you. Thank you. I do feel very light. You didn't Yeah, go. you lift some weight from you, definitely. It's Did you good. undergo It's into finally hypnosis done. before, Luisa? Yeah. No, Never. no, I have not. No. hmm I mean, it was. I mean, my mom visits a lady, and he's into Reiki energetic stuff, and she did some meditation work with me, and I could kind of get in that particular zone at that point. But that's about it, not proper hypnosis. hmm Um, well, okay. Your mother has another process, and every person has another process. So it's complicated to do more works into a session because we have only so less time and so energy limiting to an hypnotic session because mind has a good energy only into an hour of work and as much 1 hour and a half. So after this time of working, the mind is getting tired and tired, so it's complicated to do a very hard work in esoteric space. Hmm. I say it's an art to close a session into an hour. It's a very job of art because you have to do something in this hour and you have to consider the every conditions, the hypnotic susceptibility, the strategy, the entities, etc. So you could have very great work. So congratulations. Thank you. Thank you. I'm very happy with this. So Yeah. I guess now I should expect hmm feeling normal. hmm I don't think I ever felt normal. So how much time does this usually take to feel completely into myself again? It depends.
It depends about the situation, about the person, so we can't say exactly a slot time for this. But I can see that more or less it depends. It can take some days or some weeks or maybe some months. Why not? But it depends. The important thing is that you are into this new energetic process, a balancing of energies into you. So if you see, if you feel something strange in these days, if you feel something bad or good, it's because this balancing of energy. So don't worry about this for the first days. Um, it's a good thing because the job is working, is into his process, and that's it. So live your life and don't be in a hurry for the results. Okay, I'll just settle now. Do you want to Okay. publish your session on internet? Um, could you blur my face maybe? Yes. Okay. Why not? It's a pity, but, but yes. Okay, if you want it. Okay. Yeah, if you could, that would be amazing. I mean, I'm a bit shy, so I'm not very sure I would want anyone to see my face. But yeah, if you consider my case is interesting enough, yes, please do publish it. And when should I expect the recording of this session? Today, the same day. Today? Oh, okay, that's brilliant. But Okay. if you want, I can do it right now. A new session for your shyness. It's a joke. It's a joke. Okay, that's it. So stay there. I just cut off the recording, but you stay there. Don't go away. Mm-hmm. Bye. Okay, will do. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you so much. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física,
para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas zniszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa.
I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres.
Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva.
O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.